In Vuhledar, Russians continue to use the same insane and useless tactic of rushing over open field against Ukrainian defense lines and minefields, just to trash their remaining vehicles and to crawl back to their lines. They don't learn. This is massive failed Russian advance of Russian 155th Separate Naval Infantry Brigade. This is their fourth humiliating defeat in a row. And this also came under the command of newly appointed commander of the Eastern Military District, Colonel General Muradov. Russian propagandist Mardan says it's really good that Russia didn't win in 3 days. It will do wonders for Russian citizens and state. All according to plan, sure. Если кто-то вдруг разочаровался в том, что не было такой вот стремительной победы в 3 дня, это ваши личные проблемы. Я скажу больше. Хорошо, что она не случилась в 3 дня. Потому что если бы она вдруг случилось бы в эти самые условные 3 дня, мы пребывали бы в том же самом радужном, ложном, фальшивом ощущении нашего всемогущества, о том, что наша политическая жизнь удалась. Ну, нет, не только наша личная, а вот всего российского государства в том виде, в том состоянии, в котором оно подошло к 24 февраля 2022 года. А с моей точки зрения, Россия подошла к 24 февраля 2022 года в состоянии такого тяжелого, запущенного философского, идеологического кризиса. Мы перестали видеть цель. Мы утратили смысл. Мы перестали понимать, зачем вообще мы есть, кто мы такие есть. In Bakhmut, sweet situation is very hard. Apparently, the armed forces of Ukraine blew up a dam in Bakhmut to slow down Wagner advancements. Here Ukrainian soldier fires from MG3 machine gun with a light bolt weighing 650 grams and a cyclic rate of fire of 1,000 to 1,200 rounds per minute. Destruction of some kind of Russian truck-based military equipment. Left Bank Kherson region, by 406th Separate Artillery Brigade of Ukraine. The coordination of reconnaissance units and ground forces is very important. Ukrainians have mastered that, Russians have not. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.